விற்கிற இடங்களாக மாற்றுகிற நிகழ்வு ஒரு முதலமைச்சருடைய மகன் நடத்துகிற சினிமா கம்பெனி. அந்த சினிமா கம்பெனிக்கு மிகப்பெரிய போதை மருந்து கடத்துகிறவன் பைனான்ஸ் செய்கிறான் என்று வழக்கு இன்னமும் நிலையிலே இருக்கிறது. இப்படி எண்ணற்ற அயோக்கியத்தனங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியை தூக்கி எறிவதற்காக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கு போர்க்கோளம் பூண்டு நேற்றைக்கு 14வது நாளாக அவனாசியிலேயும் மன்னிக்க வேண்டும் உடுமலைப்பேட்டையிலேயும் இன்றைக்கு 15வது நாளாக இந்த சுற்றுப்பயணத்தை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் டெல்டா நாயகன் அருமை சகோதரர் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்கள் பொறுப்பேற்றிருக்கிற அந்த டெல்டாவுக்கு ஏன் தமிழகத்திற்கே தண்ணீர் தருகிற எங்கள் மேட்டூர் அணை அமைந்திருக்கிற இந்த மேட்டூரில் எங்கள் தலைவர் இன்றைக்கு தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம். புரிகிறதா? ஏன் அதிமுகவோடு நாங்கள் கூட்டணி வைத்தோம்? ஏன் மற்ற தோழமை கட்சிகள் எல்லாம் இணைத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆட்சி கட்டிலிருந்து தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று உழைக்கிறோம்? தமிழன் தலை நிமிர்வதற்காக. தமிழனின் தலை இன்றைக்கு தாழ்ந்து போய்விட்டது, வீழ்ந்து கிடக்கிறது. வீதியிலே பெண்கள் நடமாட முடியவில்லை. ஜனநாயகத்தை பணநாயகத்தின் மூலம் வென்று விடலாம் என்று தேர்தல் சீர்திருத்தங்களை கூட, வாக்காளர் சரிபார்ப்பு நிகழ்ச்சிகளை கூட எதிர்த்து வாதாட முடியும் என்று கருதுகிற போது எத்தகைய காட்டாட்சியை திமுக நடத்துகிறது என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்தாக வேண்டும். எத்தகைய காட்டாட்சி நடைபெறுகிறது, அதற்கு என்ன வழி என்று நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காக நம்முடைய தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார். இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியை என்னுடைய அருமை சகோதரர் தம்பி மாவட்ட தலைவர் ஹரிராமன் அவர்கள், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் என் அருமை அண்ணன் சுதிர் முருகன், சவுந்தரராஜன், மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் அருமை தம்பி ரவி, ராஜசேகர், மகேஸ்வரி, மாவட்டத்தினுடைய பொருளாளர் ரமேஷ் கார்த்திக், அதை போல மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற எங்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவர்கள், அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே இந்த வட்டாரத்து பெருந்தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய செயலாளர்கள், நகர செயலாளர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளிலே பொறுப்பு வகித்திருக்கிறவர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு அழைக்க முடியவில்லை, அனைவரையும் பேச முடியவில்லை, பேச வைக்க முடியவில்லை என்றாலும் உங்களுக்காக நாங்கள் பேசுகிறோம் என்ற மகிழ்வோடு நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வாழ்த்துங்கள் என்று சொல்லி, பங்கு பெற்றிருக்கிற தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், மற்ற தோழமை கட்சியை சேர்ந்தவர்கள், அனைத்து மண்டல தலைவர்கள், அனைத்து ஊராட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, இது போன்ற நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து இந்த மாவட்டத்திலே மட்டுமல்ல தமிழகத்திலே நடத்தி வருகிற 2026 ஆட்சி கட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை அமர வைப்போம் என்று சூழலைப்போம். அதற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முழக்கம், தேசம் காப்போம் தமிழகம் வெல்வோம், தேசம் காப்போம் தமிழகம் வெல்வோம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக நமது தென்னக தென்றல் அருமை அன்னார் நயினார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ அவர்கள் பாராளுமன்ற சட்டமன்ற பொறுப்பாளர் நமது மாநில தலைவர் அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழன் தலைநிமிர தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் எழுச்சி பயணம்
மதுரையிலே தொடங்கி இன்று 15வது நாள் மேட்டூரிலே நடைபெறுகிற இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட தலைவர் ஹரிராமன் அவர்களே, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளர், அருமை நண்பர், சகோதரர், தம்பி, எல்லாவற்றிற்கும் பொருத்தமாக எனது அன்புக்குரிய இளங்கோவன் அவர்களே, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசேகர் அவர்களே, மணி எம்எல்ஏ அவர்களே, இன்னொரு சின்ன குழந்தை இப்ப உங்க முன்னாடி பேசிட்டு போச்சு பாருங்க, முகம் மட்டும் சின்ன குழந்தை மாதிரியே இருக்கும். அதே போட்டோ தான் வால் போஸ்ட் ஃபுல்லா போட்டுட்டு இருக்கார். குரல் மட்டும் கம்பீரமா சிங்கமென ஒலித்திருக்கிற நான் என்றும் நேசிக்கின்ற எனது அன்புக்குரிய அண்ணன் KP ராமலிங்கம் எக்ஸ்எம்பி அவர்களே, இந்த நிகழ்வினை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்து இன்றைக்கும் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களே, லோகநாதன் அவர்களே, மகா சுசீந்திரன் அவர்களே, ஐஜேக்கினுடைய மாவட்ட தலைவர் சுதாகர் அவர்களே, தமிழ் மாநில காங்கிரசினுடைய மாவட்ட தலைவர் சுசீந்திரகுமார் அவர்களே, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள் சுதீர் முருகன் அவர்களே, சவுந்தரராஜன் அவர்களே, பொதுச் செயலாளர்கள் CP ரவி அவர்களே, ராஜசேகர் அவர்களே, மகேஸ்வரி அவர்களே, அதிமுகவின் முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர் லலிதா சரவணன் அவர்களே, இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி, IJK, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், புதிய நீதி கட்சி என்னும் தோழமை கட்சிகளுடைய ஒன்றிய நகர செயலாளர்கள், பொறுப்பாளர்கள், கிளை கழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள், திரளாக வருகை தந்திருக்கின்ற மகளிரினுடைய பொறுப்பாளர்கள், மகளிரினை சார்ந்த அன்பு சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று 15வது நாள் தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் எழுச்சி பயணம் மேட்டூரிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது மேட்டூரில் நடைபெறுகின்ற இது ஒரு பொதுக்கூட்டமா, இல்லை 2026 தேர்தல் நடந்து முடிந்த வெற்றி விழா கூட்டமா என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நமது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இன்று மேட்டூரிலே ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்று வெள்ளம் போல் இங்கு திரண்டிருக்கின்ற பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் எனது மீண்டும் ஒருமுறை எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேட்டூர் 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 இது அதிகம் பேசக்கூடிய வார்த்தை. தமிழகத்தில் எல்லா ஊர்கள் இருந்தாலும் மேட்டூர் மற்றும் அரசியல்வாதிகள் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. ஜூன் 1ஆம் தேதி தண்ணீர் திறந்து விட்டாச்சா, மேட்டூரில் தண்ணீர் திறந்து விட்டாச்சா, அல்லது காவிரியில் தண்ணீர் வரவில்லை, மேட்டூர் டேம் திறக்கவில்லை, வந்தா திறந்தாச்சு, வரலன்னா திறக்கவில்லை. இது அதிகமாக அரசியல்வாதிகள் பேசக்கூடிய வார்த்தை. ஆக மேட்டூர் இன்றைக்கு நான் பேசிக்கொண்டிருந்த போது நமது இளங்கோவன் சொன்னார், தருமபுரி பாராளுமன்றத்தில் மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி அதிகமான ஓட்டுகளை பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னார். ஆனால் பாராளுமன்ற தேர்தல் வேறு, சட்டமன்ற தேர்தல் என்பது வேறு. ஆனால் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் இன்றைக்கு கூட்டியிருக்கின்ற கூட்டத்தை பார்க்கின்ற பொழுது, நீங்கள் தந்த வரவேற்பை பார்க்கின்ற பொழுது, உறுதியாக இந்த 11 தொகுதிகளிலும் ஏற்கனவே கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 10 தொகுதிகள் நாம் ஜெயித்திருக்கிறோம். வர இருக்கிற தேர்தலில் அது ஒன்றையும் சேர்த்து 11 தொகுதிகளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்லும், எடப்பாடியார் அவர்கள் முதலமைச்சராக வருவார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேச்சேரி பத்திரகாளி அம்மன், நாங்கள் வரும்போது மேச்சேரி பத்திரகாளி அம்மன், வரதராஜ பெருமாள், வனவாசியின் அரசியம்மன், தாரமங்கலம் கைலாசநாதரை வணங்கிதான் இங்கே வந்திருக்கிறோம். பாரதிய ஜனதா கட்சியை வளர்ப்பதற்கு உயிர் தியாகம் செய்தவர்கள் லட்சக்கணக்கான பேர்கள். ஆனால் அதிலும்
மிக முக்கியமான ஆடிட்டர் ரமேஷ் அவர்களை இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு எனது வீர வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். வெள்ளி வளம் நிறைந்த இந்த மண்ணில் தங்கம் போன்ற குணமுடைய மக்கள் பேசும்போதே மாம்பழம் போன்று இனிக்கிறது இந்த மாங்கனி நகரம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. சக்கரவர்த்தி விஜயராகவாச்சார், ராஜாஜி, அர்த்தநாரீஸ்வரர் போன்ற தலைவர்களை இந்த மண் சேலம் மாங்கனி நகரம் மட்டுமல்ல, நெசவு, கனிம வளம், இயந்திர உற்பத்தி ஆகியவற்றின் மையமாகவும் இயங்கியது. எக்கு நகரமாகவும் அறியப்படும் இந்த சேலம் திமுகவிடம் சிக்கி சின்ன பின்னமாக கடந்த 4.25 ஆண்டுகள் எப்படியெல்லாம் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி போயிருந்தது என்பதை ஒரு நிமிடம் இந்த ஒரு வீடியோ காட்சியில் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் தொடர்ந்து பேசுகிறேன். இந்த திமுக அரசாங்கம் ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்ந்ததிலிருந்து ஏறெடுத்து கூட பார்க்காமல் கைவிடப்பட்ட மாவட்டங்கள் என்று ஒரு பட்டியலிட்டோமானால் அதில் முதன்மையில் சேலம் மாவட்டம் நிச்சயம் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு மாற்றான் தாய் மனப்பாங்கில் நம் சேலம் மாவட்டத்தை திமுக அரசு வைத்திருக்கிறது. மேட்டூர் தெர்மல் மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை நிரந்தரப்படுத்தும் ஒப்பந்தம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து நிலுவையில் உள்ளது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து சரவங்க உபரி நீர் திட்டம் சரிவர செயல்படுவதில்லை. மாங்கனி நகரம் என்று அழைக்கப்படும் சேலத்தில் மாம்பழ விவசாயிகளை பாதுகாக்க இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை. மாம்பழத்துக்கு ஆதரவு விலை தருவோம் என்று சொன்னார்கள், அதையும் செய்யவில்லை. ஓமலூர் தொகுதியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கிராம காய்கறி குளிர்சாதன கூடத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வராமல் வைத்திருக்கிறார்கள். மேட்டூர் காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தையும் வாசிஷ்டா நதியையும் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் திமுக அரசு தற்போது வரை கண்டுகொள்ளவில்லை. நம் சேலம் மாவட்டம் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற மக்களின் இயக்க குரல்கள் சென்னை கோட்டையில் ஏகபோக சுகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் திமுக அரசுக்கு கேட்கவில்லை போல சேலத்தில் தாங்கள் பார்ப்பது எல்லாம் தங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ள நினைக்கிறது திமுக அரசு. ஆனால் சேலத்தின் வளர்ச்சிக்காக எதுவும் செய்யவில்லை. ஏன் மக்கள் நிதமும் பயணிக்கும் பேருந்துகள் கூட தரமாக இல்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. ஒரு பக்கம் சேலத்தை திமுக அரசு வஞ்சிக்கிறது என்றால் மறுபக்கம் சேலம் மக்களை திமுகவினர் வதைக்கிறார்கள். திமுக அரசு பட்டியலின பழங்குடியின மக்களின் பாதுகாவலர்கள் என்று வாய்கிழிய பேசுவார்கள். ஆனால் நமது சேலத்தில் கோயிலுக்கு சென்றதற்காக ஒரு பட்டியலின இளைஞரை ஆபாசமாக திட்டி ஊர் மக்கள் முன்பு அசிங்கப்படுத்தினார் சேலம் திமுக ஒன்றிய கழக செயலாளர். சேலம் மேட்டூரில் நடந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி தலைவர் பட்டியலினத்தவர் என்பதால் இருக்கை தராமல் அவமதித்த திமுக அமைச்சர் ராஜேந்திரன். இதுதான் திமுக அரசு பட்டியலின மக்களை பாதுகாக்கும் லட்சணம். இது மட்டுமா சேலம் மாவட்டத்தில் திமுகவினர் செய்து வரும் அட்டூழியங்கள் ஒன்றா ரெண்டா? சேலம் அருகே பெட்ரோல் பங்கில் முன்னால் நிறுத்தியிருந்த வண்டியை நகர்த்தி வைக்க தாமதமானதால் ஆத்திரமடைந்த திமுக பிரமுகர்கள் மாற்றுத்திறனாளி என்றும் பாராமல் புரட்டி எடுத்த சம்பவம். போலி ஆவணம் தயார் செய்து 17 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த திமுக கவுன்சிலர் ரெயின்போ கணேசன் கைது செய்யப்பட்டார். சேலத்தில் ஒரு இடத்தில் மண் எடுப்பதற்கு அனுமதி பெற்றுவிட்டு பல்வேறு இடங்களில் சட்டவிரோதமாக செம்மண் வெட்டி கடத்தும் கும்பலை கட்சியும் அதிகாரமும் தங்களிடம் என்ற மமதையில் சேலத்தை கூறுபோட துடிக்குது இந்த திராவிட மாடல் கூட்டம். சேலம் மக்களையும் பாதுகாக்கவில்லை, வளர்ச்சி திட்டங்களையும் மேற்கொள்ளவில்லை. சரி, சேலத்திற்கு திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதியையாவது நிறைவேற்றினார்களா என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை. வாக்குறுதி 106 சேலம் மேச்சேரி நீரேற்று திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். வாக்குறுதி 107 கொளத்தூர் தோணிமடுவு திட்டம் 4 மலைகளில் இருந்து வரக்கூடிய நீரை தடுப்பணை கட்டி தேங்கி வைத்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வாக்குறுதி 108 சாணார்பட்டி மூலக்காடு சாம்பல் நீரேற்று திட்டம் நிறைவேற்றப்படும். வாக்குறுதி 208 சேலத்தில் ஒருங்கிணைந்த உருக்காலை விரிவாக்க திட்டம் செயல்படுத்தப்படவும் அதன் பயன்பாடுகளை அதிகப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இப்படி எண்ணற்ற வாக்குறுதிகளை கொடுத்துவிட்டு அத்தனை வாக்குறுதிகளையும் காற்றில் பறக்கவிட்டது திமுக அரசு. சேலத்தை வஞ்சிக்கும் தீய சக்தி திமுகவை வரும் தேர்தலில் விரட்டியடிப்போம். சேலத்தின் வளர்ச்சிக்காக உழைக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளிப்போம். இந்த வீடியோ பாத்தீங்களா? சேலம் மாவட்டம் முதலாக உருவான மாவட்டம்.
முதலாக தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டம் சேலம் மாவட்டம். இங்கே மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம் இருக்கிறது. அனல் மின் நிலையத்தில் சரியான பராமரிப்பு இல்லை. நான் ஒரு வருடம் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தேன். அம்மாவுடைய அமைச்சரவையில் 5 ஆண்டு காலம் அமைச்சராக இருக்கும்போது ஓராண்டு காலம் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தேன். அப்பொழுது பராமரிப்பு நன்றாக இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அனல் மின் நிலையத்தில் இன்றைக்கு பாதுகாப்பே இல்லை. அங்க தற்காலிக பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்குவோம் என்று சொன்னார்கள். இதுவரையிலும் ஆக்கவில்லை. இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடிக்கம்பத்தில் ஏறி அவங்க போராட்டம் நடத்துறாங்க. ஊழியர்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பு இல்லை. அங்க நிலக்கரி சேமிப்பு டேங்க் இருக்கு. அந்த டேங்க் சரிஞ்சு விழுந்து 2 பேர் இறந்து போனாங்க. காரணம் சரியான பராமரிப்பு அங்க இல்லை. அந்த அளவுக்கு மோசமான சூழ்நிலையில் மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த நிலையத்தை சரிபார்த்து உற்பத்தி திறனை அதிகமாக்குவோம் என்று தேர்தல் அறிக்கையிலே சொன்னார்கள், செய்யவில்லை. ஏழைகளை பற்றி அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கவலை கிடையாது. விவசாயிகளை பற்றி எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு கவலை கிடையாது. அவர்களுக்கு கவலையெல்லாம் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க இல்லையா, முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள், அவருடைய மகன் துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை எப்படியாவது மீண்டும் மன்னர் ஆட்சி போல் அவரை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர ஏழைகளை பற்றியும் விவசாயிகளை பற்றியும் அவர்களுக்கு கவலை இருப்பதாக தெரியவில்லை. இந்த பகுதியில் அதிகமாக விளைகின்ற மரவள்ளி கிழங்குக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை தருவோம் என்று சொன்னார்கள். என்னாச்சு வாக்குறுதி? இதுவரையிலும் அது காற்றிலே பறக்கவிட்ட வாக்குறுதியாக இருக்கிறது. ஆனால் அதே போல கூட்டுறவு ஆலை அமைத்து மரவள்ளி கிழங்கு உரிய விலை, ஒரு கூட்டுறவு ஆலை அமைத்து மரவள்ளி கிழங்குக்கு உரிய விலை செய்து வருவோம் என்று சொன்னார்கள். அதையும் எங்கே என்று தேடி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. பாப்பிச்செட்டிப்பட்டி கிராமத்தில் இப்பொழுது வீடியோவில் பார்த்தீங்க, நீங்க ஒரு குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு கட்டி முடித்து அப்படியே இருக்கிறது. அது திறக்கவே இல்லை. திறக்குவதற்கு முயற்சியும் இல்லை. அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு காவிரியிலே தண்ணீர் வந்து மேட்டூர் நிலையிலிருந்து அந்த கால்வாய்கள் சரிவர சீர் பண்ணாமல் நிறைய தண்ணீர் கடலிலே வீணாக கலக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்னைக்கு இருக்கிறது. 10,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேலாகவே நீர் மேலாண்மை அமைப்போம் என்று சொன்னார். எதுவரையிலும் ஒரு துரும்பை கூட எடுத்து போடவில்லை. தமிழக சட்டமன்றத்தில் 1000 தடுப்பணைகள் கட்டி தருவோம் என்று சொன்னார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு அணை கூட இதுவரை கட்டியதாக இல்லை. ஒன்றுமே இல்லை. அந்த அளவுக்குத்தான் இன்னைக்கு ஒரு மோசமான ஒரு ஆட்சி. ஒன்றியந்தோறும் தானிய கிடங்கு அமைப்போம் விவசாயிகளுக்கு, ஒன்றியத்தோறும் தானிய கிடங்கு அமைப்போம் என்று சொன்னார்கள் விவசாயிகளுக்கு. இதுவரையிலும் செய்யவில்லை. சரபங்கா வடிநிலை ஏரிகள் நிரப்பும் திட்டத்தை சரியாக நிறைவேற்றாமல் மேட்டூர் அணையுடைய நீர் கடலிலே வீணாக சென்று கலக்கிறது. அந்த அளவிற்கு இன்னைக்கு நீர் மேலாண்மை இல்லாமலே இருக்கிறது. வசிஷ்ட நதி வரை மேட்டூர் உபநீரை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது தேர்தல் அறிக்கையில சொல்லியிருக்கிறார்கள். வசிஷ்ட நதி இங்கு முக்கியமான நதி தானே. ஆனால் அதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை. மேச்சேரி நீர்ப்பாசன திட்டத்தை இதுவரையும் செய்யவில்லை. இந்த வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க. தோணி முடிவு திட்டம், சாணார்பட்டி மூலக்காடு சாம்பல் நீரேற்று திட்டம், இதெல்லாம் தேர்தல் வாக்குறுதிகள். திமுகவுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகள். தண்ணீர் இல்லாமல் எவ்வளவு மக்கள் எவ்வளவு இடங்களில் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஆட்சி நடைபெறுகிறது. சங்ககிரியிலே ஒரு லாரி தொழிற்பேட்டை அமைப்போம் என்று சொன்னார்கள். இதுவரையிலும் இல்லை. முதலீடு ஈர்க்க போகிறேன் என்று சொல்லி வெளிநாட்டுக்கு போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார். வெளிநாட்டிலே திமுக சார்பாக முதலீடுகள் செய்யப்படுகிறது. நான் கேட்பதெல்லாம் சேலம் முதலில் தோன்றிய மாவட்டம். இந்த 5 ஆண்டுகளில் சேலம் மாவட்டத்திற்கு என்ன தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வந்தீர்கள்? அல்லது விவசாய மக்களுக்கு என்ன நன்மைகளை செய்தீர்கள்? எதுவுமே செய்யவில்லை. ஆனால் சேலம் மாதிரி தொழில் நகரங்களை உருவாக்கினால் இந்த பகுதி மக்கள், இந்த வட்டார மக்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் அதை செய்ய தவறியது இந்த அரசு. நமது அன்பு சகோதரர் இளங்கோவன் சொன்னார், நான் அதிமுகவில் அமைச்சராக மாநில அம்மா பேரவை செயலாளராக இருக்கும்போது அவர் மாவட்ட அம்மா பேரவை செயலாளர். இன்னைக்கு ஒருபடி உயர்ந்து மாவட்ட செயலாளராக வந்திருக்கிறார். அடுத்த தேர்தல் வரும், அதிலும் ஒருபடி உயர்ந்து வருவார். ஆனா பொற்கால ஆட்சின்னு சொன்னாங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்ப சேலத்தில் நடந்ததை பார்த்தீங்க ஒரு வீடியோவில். ஆனா அந்த பொற்கால ஆட்சி எவ்வளவு மோசமான ஆட்சிங்கிற தமிழ்நாட்டில் என்னெல்லாம் நடைபெற்றுங்கிறத இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்க
சேலம் மக்களின் உள்ள குமுறல். எங்க ஊருக்கு திமுக ஆட்சியில இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நல்லதுமே நடக்கல. 4 வருஷம் திமுக ஆட்சி ரொம்ப ஒஸ்ட் நண்பா. திமுக அரசாங்கம் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. திமுக அரசாங்கம் சொன்னது நிறைவேற்றின போதுங்க, வேற எதுவுமே செய்ய தேவையில்ல. திமுக ஊழலேதான். ஸ்டாலின் ஐயா மேற்று வந்திருந்தாரு ஒரு தலைவர் கூட்டத்துக்கு. நீங்க ஜெயிச்சு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கேட்டதுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை செய்யற அடுத்து நான் பர்மனன்ட் பண்ணி தரேன்னு சொன்னாரு. ஆனா இது வரைக்கும் எந்த பர்மனன்ட் அவர் பண்ண கிடையாது. திமுக அரசாங்கம் தேர்தல் வாக்குறுதி 153 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல வேலை செய்த தொழிலாளிகளை பணி நிரந்தரம் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றல. மழை பெஞ்சா தண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த கால்வாய் வழியா போய் ஊருக்குள்ளார வீட்டுல தங்கவே முடியல. 19 கோடிக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க. 19 கோடி முறையா கொடுத்து முறையா இது எவ்வளவோ சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஊர் வரவே இல்லை, சும்மா மேல சுரண்டி மண்ணத்துக்கு கரையை ஹைட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. மழை வந்தா கொஞ்சம் சேரா இருக்கும், போக முடியாது, வண்டியால நடந்து போறவங்களும் போக முடியாது. வேலை கம்ப்ளீட்டும் ஆகல, எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி நிக்குது, சரியான ஒர்க் பண்ணல. இந்த ஸ்கூல் இருக்கு பின்னாடி, அந்த ஸ்கூலுக்கு பின்னாடி ஒரு வீடியோ மட்டும் நீங்க எடுங்க. சின்ன சின்னதா புழு வரும் வெள்ளை கலர்ல. அந்த புழு இப்ப போனீங்கனாலும் அங்க இருக்கும். அந்த வாசத்தினாலதான் பிள்ளைங்களுக்கு நோய் வரும். டெங்கு வந்ததுல இருந்து மாசம் போற ரிப்போர்ட். திமுக தான் ஓட்டு போடுறோன்னு சொன்னோம், இது எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா அவங்க அதை செய்யவே இல்லை, இன்ன வரையும் செய்யல. அது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்கா அப்படின்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வரதா கடந்த 2-3 வருடமா பேசிட்டு இருந்தாங்க திமுக ஆட்சியில. இப்ப இந்த கட்டடம் எல்லாம் கட்டி முடிச்சு இது பண்ணி வரும்போது சேலம் யான் கலரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் வருது. எங்களை விவசாயிகள் ரொம்ப பாதிக்கிற அளவுக்கு பண்றாங்க. இதை கண்டிச்சு நாங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், அமைச்சர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நாங்க மனு கொடுத்திருக்கிறோம். அவங்க ஒன்னும் செவிக்கு சாய்க்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல. ஒரு போரை போட்டோ குழிய பறிச்சோ அந்த இடத்துல அந்த சாய கழிவுகளை நைட் நேரத்துல இறக்கிடுறாங்க. நிலத்தடியில விட்டாங்கன்னா இந்த மண்ணோட தன்மை சலசலன்னு உள்ள எல்லா பக்கம் வேகமாக பரவக்கூடிய இடம். இந்த திமுக அரசாங்கத்தை நம்பி இந்த விவசாயிங்க பொழைக்குமான்னா முடியாது. எந்த ஒரு பழக்கமே இல்லாதவங்க இப்ப கஞ்சா பழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. போற பெண்களை இழிவுபடுத்துறானுங்க, கேட்டா ஊடு பூந்து அடிக்கிறானுங்க. நைட்டு போகும்போதும் சரி அங்கங்க குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. வேலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு பெண்கள்லாம் வராங்க, பாதுகாப்பே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்றேன். மக்கள் பத்தி கொஞ்சமால சிந்திக்கிறது இல்ல, மக்கள் நாசக்கார திட்டத்தையே தான் கொண்டு வராங்க. இந்த அரசு மக்களுக்கான அரசாங்கிற ஒரு கேள்வியே எங்களுக்கு உருவாக்குதுங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைந்தால் மட்டுமே தமிழ்நாட்டுல என்னென்னலாம் நடக்காம எவ்வளவு நல்லதுகள்லாம் மறைஞ்சிருக்கோ அதெல்லாம் வெளியே வரும், நல்லது நடக்கும். அடுத்தது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும். சேலத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா நகராட்சியிலும், எல்லா மாநகராட்சியிலும், எல்லா பேரூராட்சியிலும் எங்கேயுமே வடிகால்கள் சரியான முறையில் கிடையாது. அதை பற்றி கவலை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சருக்கு அதை பற்றி கவலையும் கிடையாது. இளங்கோ சொன்னார், அண்ணன் கே பி ராமலிங்கம் அவர்கள் பேசினார்கள். சொத்து வரி உயர்வு 300% கூட்டியிருக்கிறாங்க. மின்சார கட்டணம் 300% கூட்டினார்கள். 2 மாசத்துக்கு வரக்கூடிய பில் கட்டண பில்லை 1 மாசம் வசூலிப்போம்னு சொன்னாங்க. இதுவரைக்கும் எங்கேயாவது செஞ்சிருக்காங்களா? இதுவரையிலும் செய்யல. 2 மாசம் கட்ட வேண்டிய பில்லை ஒரே மாசம் கட்டணம் மாத்துவோம் என்று தேர்தல் அறிக்கையில சொன்னாங்க. இதுவரையிலும் எங்கேயும் கிடையாது. சட்டம் ஒழுங்கு எங்கேயுமே கிடையாது, சீரழிந்து இருக்கிறது. இதுதான் திராவிட மாடல் அரசு, விடியாத அரசு. ஒரு அரசாங்கம் நல்ல முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால், தன்னுடைய மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒன்று மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஒரே கட்சியாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் கடந்த முறை நடந்தது போல அண்ணன் எடப்பாடியார் தமிழகத்திலே முதலமைச்சராக இருந்தார், மத்தியிலே பிரதமர் மோடி பிரதம அமைச்சராக இருந்தார்கள். ஒரு இணக்கமான உறவு. உரிமை குரல் படத்தில் எம்ஜிஆர் சொன்ன மாதிரி உறவுக்கு கை கொடுப்போம், உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம்னு எம்ஜிஆர் அன்னைக்கு உரிமை குரல் படத்தில் சொன்னார். அதைத்தான் அண்ணன் எடப்பாடியார் செஞ்சு காட்டினார். மத்திய அரசோடு நல்ல உறவு. 40,000 கோடி ரூபாய் அன்னைக்கு கொண்டு வந்தார்கள், சாலைகள் போட்டார்கள். இன்னைக்கு சேலத்தில் பாருங்க எவ்வளவு பாலம், எவ்வளவு ரோடுகள். கோயம்புத்தூர்ல பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பாலம். ஆனால் முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு இடத்துக்கு வர்றார், முதலமைச்சருக்கும் அதிகாரிகளுக்குமே அதிக தொடர்பு இல்லை. கோயம்புத்தூர்ல ஏற்கனவே ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பாலம் முடிந்து விட்டது, கட்டி முடிந்தாகி விட்டது. அதிகாரிகள் சொன்னாங்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இன்னும் 5 கிலோமீட்டர் பாலம் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க முதலமைச்சர். இதுதான் முதலமைச்சர் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே ஆட்சியினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிறது. இதெல்லாம் வேடிக்கையாக இருக்கிறது. விடியாத அரசு. அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் போது நிறைய நிதிகளை வாங்கி வந்தார்கள். கொடுத்தது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். வாங்கி கொண்டு வந்தது அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள். 4 ஆண்டு காலம் நல்ல முறையில் நல்லாட்சி நடந்தது. ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தில் இன்னைக்கு
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்பதை விட அண்ணன் அழகாக சொன்னார்கள். யார் வர வேண்டும் என்பதை விட இந்த முதலமைச்சர் இருக்கக்கூடாது, இந்த கட்சி ஆட்சியிலே இருக்கக்கூடாது, அதுதான் முக்கியம். ஆனால் ஏற்கனவே வாழ்ந்த நல்லவர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய லட்சியமாக இன்றைக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய சார்பாக நாங்கள் முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஒன்றுமே தரவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் முதலமைச்சர். பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த 11 ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழகத்திற்கு 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் தந்திருக்கிறார்கள். 14 லட்சம் கோடி ரூபாய், இது யாராலும் மறுக்க முடியாது. சேலம் இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் 21 லட்சம் பேருக்கு, விவசாயிகளுக்கு இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் 21 லட்சம் பேர்களுக்கு 392 கோடி ரூபாய் கொடுத்தது மத்திய அரசு, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். விவசாயிகளுக்கு இந்த திட்டம், நான் சொல்லக்கூடிய அடுத்து சொல்லக்கூடிய திட்டம் நிறைய பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, 60 வயதுக்கு அப்புறம் விவசாய தொழில் இறந்து போனால், விவசாய 60 வயதுக்கு அப்புறம் விவசாயிகளுக்கு வேலை செய்ய முடியாது, அவர்களுக்கு மாதம் 3000 ரூபாய் தருகிறது மத்திய அரசு. யாருக்கேனும் தெரியுமா? இதுவரையிலும் தெரியாது. விவசாயிகள் தயவு செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நமது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய தலைவர்கள் அதை விளக்கமாக மக்களுக்கு சொல்லி அதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சிறு குறு மேம்பாட்டு திட்டத்தில் நான் சொன்னது 60 வயது தாண்டியவர்களுக்கு இதுவரையிலும் 4453 பேர் அதிலே மாதம் 3000 ரூபாய் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் 485 கோடி ரூபாய், பயிர் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் மத்திய அரசு 485 கோடி ரூபாய் தருகிறது. இதெல்லாம் மத்திய அரசு தருகிறது, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தருகிறார்கள். மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல போனா இன்னைக்கு நிறைய விலை இருக்கு, மருந்து விலை 50 பைசா மருந்த 5 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க, 5 ரூபாய் மருந்த 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டோர்லாம் இருக்கு. ஆனா மத்திய அரசு மக்களுடைய நலன் கருதி 56 மலிவு விலை மருந்தங்களை நமது சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிறது. 56 மலிவு விலை மருந்தங்கள். நான் எதற்கு சொல்கிறேன் சொன்னா, இதையெல்லாம் மக்கள் தெரிந்து மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன். அதே மாதிரி 34,262 வீடுகள் மோடி அவருடைய திட்டம். மோடி வீடுன்னு சொல்றோம். ஆனா இப்பெல்லாம் முதலமைச்சர் வீடுன்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறாங்க. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு மோசமான ஒரு ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 4 லட்சம் வீடுகளுக்கு ஜல்ஜீவன் திட்டம் நமது சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும் மத்திய அரசு படம், பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்தது. இப்படியாகத்தான் இன்னைக்கு 520 கிலோமீட்டர் சாலைகள் போடப்பட்டிருக்கிறது, 289 கோடி ரூபாய். இது அவ்வளவு மத்திய அரசு சேலம் மாவட்டத்தில் தந்த திட்டங்கள். இது நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது திட்டங்களும் பயன்களையும் சொல்லியிருக்கிறேன், நடந்த விஷயங்களையும் வீடியோல பார்த்துருங்க. இதுக்கு மேல தாண்டின விஷயம், எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் சரி, எந்த குக்கிராமத்துக்கு போனாலும் சரி, கஞ்சா பொட்டணமா வைக்கிறாங்க, அபின் விற்கிறாங்க. அது பிறகு மெத்துன்னு ஒண்ணு, மாமன் சேலஞ்சர் துறைக்கு தான் தெரியும் மெத்துன்னு, அது சொன்னார் அங்க வச்சு, கோயம்புத்தூர்ல வச்சு. மெத்தப்பேட்டம் ஏதோ சொன்னாங்க. மெத்தப்பேட்டம்ங்கிற ஒரு, அது அந்த மருந்து போட்டா 1 வாரம் அப்படியே இருப்பாங்களாம். இதையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி, ஆனா உலகத்திலே சிறந்த நாடு தமிழ்நாடு, உலகத்திலே பாதுகாப்பான இடம் பெண்களுக்கு கோயம்புத்தூர். ஆனா அந்த கோயம்புத்தூர் நடந்த சம்பவம் அநேகமா எல்லாரும் டிவியில பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனியா இருக்கிறாங்க. அந்த ஆணை அருவாளால் வெட்டி விட்டு ஃபுல் கஞ்சா போதை, அந்த பெண்ணை 19 வயது பெண்ணை கரகரவென்று இழுத்துட்டு போய் 3 பேர் 11 மணிக்கு ஆரம்பித்து விடிய கால 4 மணி வரையிலும் பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சிருக்கிறது. பெற்றவருடைய மனது எவ்வளவு பதபதைக்கும், பெண்களை பெற்றவர்கள் எவ்வளவு மனம் பதபதைக்கும், எப்படி கதறி இருப்பார்கள், அந்த பெண் எப்படி கதறி இருக்கும். நம்ம வீட்டில் உள்ள தாய் ஒரு பெண், நமது மனைவி ஒரு பெண், நமது குழந்தையில் இருந்தால் பெண், பெண் என்றால் பேயும் இறங்கும் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் நாசக்காரர்கள் அந்த பெண்ணை நாசப்படுத்தினார்கள். பிறகு 2 நாள் கழிச்சு ஒரு 3 பேரை பிடிச்சு துப்பாக்கியால சுட்டு அந்த கேஸை அப்படியே முடிச்சிடறாங்க. அவர்கள் உண்மையிலே குற்றவாளிகளா இல்லையா என்பது தெரியாது. நாங்கள் சொல்வது, நீங்கள் குற்றம் நடைபெறுகிறது, குற்றவாளியை சுட்டு பிடிக்கிறீர்கள் அல்ல ஜெயிலே போடுகிறீர்கள், அதை பற்றி கவலை இல்லை.
ஆனால் அந்த குற்றம் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டுமே, அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? உங்களுடைய காவல்துறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? காவல்துறையை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற முதலமைச்சர் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் உங்களுடைய மகன் இந்த தேர்தலில் முதலமைச்சராக வர வேண்டும், அவ்வளவுதான். நான் ஒரு டெல்டாக்காரன். தஞ்சாவூர் காவிரி பாய்கிறதே, மேட்டூரிலிருந்து அணை திறந்து விட்ட உடனே திருச்சி தஞ்சாவூர் கொள்ளிடம் வழியாக போகிறது. நான் ஒரு டெல்டாக்காரன் சொல்லுகிறார் முதலமைச்சர். ஆனால் டெல்டாவில் மழை பெய்து நெல்லெல்லாம் முளைத்து போயிருக்கிறது. அங்கு லாரிகள் வரவில்லை, நெல்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஆளே இல்லை, அதிகாரிகளே இல்லை. துணை முதலமைச்சர் போகிறார், ரயில் நிலையத்தில் அவரும் துரைமுருகனும் போய் பார்க்கிறார்கள். எல்லாம் சரியாக நடந்து பேட்டி கொடுத்து விட்டு உடனடியாக சென்று விடுகிறார்கள். இதற்காக மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டார்கள். இப்பொழுது மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சி விடியாத ஆட்சி சீக்கிரம் முடிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு நாட்கள் எண்ணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2021 ஆண்டு ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. அந்த ஏப்ரல் 10ஆம் தேதிக்கு இன்னும் 150 நாட்கள் தான் இருக்கிறது. இந்த ஆட்சிக்கு 150 நாட்கள் தான் இருக்கிறது. கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. ஆட்சியுடைய நாட்கள் என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. எதை எடுத்தாலும் எதிர்ப்பு, எதை எடுத்தாலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம். இந்திய குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் மத்திய அரசு. வெளிநாட்டில் இருந்து நமது இந்திய குடிமக்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்திய குடியுரிமை சட்டம் போட்டார். அதற்கும் எதிர்ப்பு. கேட்டால் இஸ்லாமியர்களை வெளியே அனுப்பிவிடுகிறார்கள் என்று சொன்னார். இதுவரையிலும் 11 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. ஒரு இஸ்லாமியர் கூட இந்தியாவிலிருந்து வெளியே அனுப்பவில்லை, பாதுகாப்போடு இருக்கிறார்கள். நீங்கள் தான் எல்லோரையும் தூண்டி விடுகிறீர்கள். மத ரீதியாக தூண்டி விடுவது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான அரசாங்கம் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. இந்திய நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சராக இருப்பவர் சாதாரண மனிதன் அல்ல. அமெரிக்க அதிபரையே போய்ப்பார் என்று சொல்லக்கூடியவர். திருப்பூரிலே ஆடைகள், பின்னல் ஆடைகள் ஏற்றுமதிக்கு 50% வரி போட்டவன் அமெரிக்க அதிபர். ஆனால் அமெரிக்காவிடம் போய் கெஞ்சுவோம் என்று எதிர்பார்த்தார். நமது ஆள் எப்படி ஆள்? அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சண்டை நடந்தால் அல்லது அவர்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் அவர்களுக்காக பஞ்சாயத்து பண்ணக்கூடிய மாபெரும் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமெரிக்க அதிபருக்கு இறங்குவாரா? உடனடியாக புறப்பட்டார். சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு புறப்பட்டு சென்று திருப்பூரிலே ஆடைகள் ஏற்றுமதிக்கு அத்தனைக்கும் அதை சரி கட்டுவதற்காக புறப்பட்டு சென்ற மாபெரும் தலைவர் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது. கோவையில் ஒரு சம்பவத்தை சொன்னேன். 2-3 நாட்கள் தான் ஆகிவிட்டது. நேற்று ராத்திரி ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க. முதல்ல நடந்த சம்பவத்துக்காக ஏதோ நடந்தது என்று வைத்துக் கொண்டால், நேற்று ராத்திரி ஒரு பெண்ணை கடத்தி கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். 3 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று வரையிலும், இந்த சமயம் வரையிலும் யாரையும் பிடிக்கவில்லை. டிவில எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, யாராவது தெரியுமா? எல்லாம் நேற்று ராத்திரி ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க கோயம்புத்தூர்ல. அப்ப காவல்துறை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டுமா? தொடர்ந்து மக்களுக்கு நாசக்கார வேலைகளை செய்ய வேண்டுமா? ஒரு குடும்ப ஆட்சி நடைபெற வேண்டுமா? புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் இருக்கும்போது சொன்னார்கள், ஒரு குடும்பம் வாழ்வதா தனி மனிதன் சாவதான், ஒரு குடும்பம் வாழ்வதா தனி மனிதன் சாவதான் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் இருக்கும்போது சொன்னார்கள். ஆனால் இன்னைக்கு எதை எடுத்தாலும் எதிர்த்து கொண்டே இருக்கலாம் சார். இன்னைக்கு மத்திய அரசு வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு நடத்துகிறது. இறந்தவர் போனால் அவருடைய வாக்கை எடுத்து விடுவது, வெளியூருக்கு போனால் அவருடைய வாக்கை எடுத்து விடுவது, புதிதாக வாக்காளரை சேர்ப்பது. இதை வாக்காளரை கணக்கெடுப்பதற்காக இப்ப சார் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இன்னைக்கு மத்திய அரசு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. ஆனால் அதற்கும் இன்னைக்கு எதிர்ப்பு. அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க. இது நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அவருடைய தொகுதியில 9000 ஓட்டு அதிகமாக இருக்கிறது. எல்லா திமுக அமைச்சர்கள் தொகுதியிலே இன்னைக்கு வாக்காளர் எண்ணிக்கை 10,000 15,000 போலி வாக்காளர்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள். இதற்காக அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். இதற்காக தான் சொல்கிறேன், இந்த ஆட்சி தொடரக்கூடாது. சாருன்னு சொன்னாலே போறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பெண்ணை ராத்திரி கூட்டிட்டு போய் அந்த பெண்ணிடம் பேசி, எல்லாமே பெண்கள் அதிகமா இருக்காங்க, நம்ம சொல்ல முடியல. அந்த பெண்ணிடம் அதுக்கப்புறம் போனை கொடுத்து, இன்னொரு சார் லைன்ல இருக்காரு, எந்த சார்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுறீங்களான்னு கேட்டேன்னா, அந்த பெண் பதறி போய்
அது போய் வெளியே வந்து பேட்டி கொடுத்து பார்த்தா திமுக அமைச்சர் கூட பெரிய நண்பரா இருக்கார் அவர். அப்ப யாருக்காண்டி போன் பண்ணியிருப்பார்? இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி. இப்ப இந்த ஆட்சி தேவையா என்பதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி. கூட்டணியை பற்றி பல பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களும் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு இது. ஏதோ நயினார் நாகேந்திரனோ மேடையில் இருக்கிற சேர்ந்து எடுத்த முடிவல்ல. இது ஒரு இயற்கையான கூட்டணி. நாட்டில் ஒரு நல்லாட்சி வர வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்பட்ட கூட்டணி. இந்த கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக முதலமைச்சர் அவர்கள் அவருடைய மருமகன் பெண் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த நிறுவனத்திற்கு பேர் பெண். அதற்கு மாசம் 3 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணுகிறார்கள். எப்படியாவது இந்த கூட்டணியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக. நான் மேட்டூரில் இருந்து இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக இந்த மேடையிலிருந்து சொல்லுகிறேன், எத்தனை பெண் நிறுவனம் வந்தாலும் சரி, எத்தனை முதலமைச்சர்கள் வந்தாலும் சரி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சியை யாராலும் பிரிக்க முடியாது. 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் நிச்சயமாக ஆட்சியை பிடிப்போம். அதன் பிறகு நிறைய பேர் எங்கெங்க போறாங்க அப்படின்னே தெரியாது. கரூரிலே ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும். தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய தலைவர் விஜய் அவர் கரூரில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு போகிறார். வேன்ல போகும்போது பேசி மைக் எடுத்து பேசுறார். பேசும்போதே ஒரு பாட்டு பாடுறார். 10 ரூபா பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா பாட்டில் பேசுறார். 10 ரூபா பாட்டில் என்னன்னு தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க யாரும் டாஸ்மாக் பக்கம் போலுக்கு டாஸ்மாக் பக்கம் போறக்கூடியவெல்லாம் அந்த கட்சியில் இருக்கிறாங்க, அந்த கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். 10 ரூபா பாட்டில் பாடிச்சார். கரண்ட் கட் ஆகுது. செருப்பை குத்தி வீசுறாங்க. கரண்ட் கட் ஆகுது. லத்தி சார்ஜ் நடக்குது. எல்லாரும் நெருக்கடியில 41 பேர் இறந்து போனாங்க. பரிதாபமாக இறந்து போனார். கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்க. ஒரு தாய், ஒரு கணவனை இழந்த தாய் தன்னுடைய 10 வயது மகனை, தனக்கு இருந்த ஒரே ஆதரவு அந்த 10 வயது மகன், அந்த 10 வயது மகனை கூட்டிக் கொண்டு அந்த நடிகரை பார்க்க வேண்டுமாறு கூட்டத்துக்கு போகிறார். அதற்கு பிறகு நடந்ததை பாருங்க. அந்த தாயுடைய கண் முன்னாலேயே 10 வயது சிறுவனை எல்லாரும் கூட்டத்தில் நசுக்கி கீழே விழுந்து ஏறி மிதிச்சு தன்னுடைய தாய் கண் முன்னால சாகுறாங்க. எவ்வளவு கொடுமை! இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை யாருக்குமே வரக்கூடாது. அந்த தாயும் கீழே விழுந்து அதுவும் மேலே ஏறி போறார். பக்கத்தில் இருக்க சாக்கடையில் ஒருத்தர் விழுறார், ஒருத்தருக்கு மேல இன்னொருத்தர் விழுறாங்க, இன்னொருத்தர் விழுறாங்க. பாத்தீங்கன்னா 41 பேர் இறந்து போனார். நான் சட்டமன்றத்தில் பேசினேன். முதலமைச்சர் சொன்னார் 5 டிஎஸ்பி 500 போலீஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி முதலமைச்சர் சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், முதலமைச்சர் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு உண்மை இருக்கிறது. 12 மணிக்கு வரக்கூடிய தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய தலைவர் 7 மணிக்கு வந்தார். காலதமாக தான் வந்தார், உண்மை. அதில் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. ஆனால் 500 போலீஸ் இருந்தார்கள் சொன்னார்களே, அது தவறு. அங்கே லத்தி சார்ஜ் நடந்திருக்கிறது. அந்த 41 குடும்பத்திற்கு, இறந்தவருடைய குடும்பத்திற்கு மட்டுமல்ல, அந்த சம்பவத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன். அவர்கள் இல்லை இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னதே தான் சொன்னார்கள். இவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆட்சி. கரூர் இழந்த சம்பவத்திற்கு முதலமைச்சர் உடனடியாக இரவோடு வருகிறார். யாரை காப்பாற்ற? எந்த முன்னாள் அமைச்சரை காப்பாற்றுவதற்கு? எந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய எம்எல்ஏக்கள் மந்திரிகளை காப்பாற்றுவதற்கு? இரவோடு இரவாக போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்படுகிறது. உடனடியாக அனுப்பிவிடுகிறார்கள். சரி, கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த 65 பேர் இறந்து போனார்கள் கள்ள சாராய குடித்து. அப்போ சட்டமன்றத்தில் நாங்க கேட்டோம், நீங்க கரூருக்கு உடனே போனீங்களே, கள்ளக்குறிச்சிக்கு ஏன் போகல அப்படின்னு கேட்டோன்னு, அது கள்ள சாராயம் குடிச்சு செத்து போயிட்டாங்க. சரி, விவசாயிகள் கரண்ட்ல அடிபட்டு இறந்து போனாங்க 3 பேர், அவங்களுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்களே, சாராயம் குடிச்சு செத்தா 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கீங்களே கேட்டதற்கு பதிலே இல்லை முதலமைச்சர் அவர்கள். இதுதான் இந்த ஆட்சியினுடைய லட்சணம். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தொடர வேண்டுமா என்பதுதான் எங்களுடைய கேள்வி. இன்னைக்கு காலையில் தினத்தந்தி பேப்பர்ல பார்த்தேன். தினத்தந்தி பேப்பர்ல திருநெல்வேலி தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன் ஜெயிக்க கூடாது,
அப்படி ஜெயித்தால் திமுகவினர் நான் அனைவரையும் பதவி பறித்து விடுவேன் சொல்லியிருக்கார். எவ்வளவோ வேலைகளுக்கு 234 தொகுதி இருக்கு. ஆனால் அவருடைய கண் மட்டும் திருநெல்வேலி தொகுதியிலே மட்டுமே இருக்கிறது. ஆனால் திருநெல்வேலி தொகுதி மட்டுமல்ல, 234 தொகுதியிலும் நீங்கள் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியாது என்பதுதான் இன்றைக்கு மக்கள் எடுத்திருக்கிற தீர்மானம். இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. இந்த ஆட்சிக்கு முடிவு வெகு விரைவில் வந்திருக்கிறது. நீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் துணை முதலமைச்சர் இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை ஒருபோதும் நீங்கள் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக ஆக்குவதற்கு இந்த மக்கள் தயாராக இல்லை என்பதை நிரூபிக்கின்ற கூட்டம் தான் இன்றைக்கு மேட்டூரிலே கூடியிருக்கிற கூட்டம். இந்த கூட்டத்தை சிறப்பான முறையில் ஏற்பாடு செய்த மாவட்டத்தில் ஹரிராமன், எல்லோரும், அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்போதுதான் தோக்கும். அண்ணன் காளிமுத்து அவர்கள் பேசுவாங்க. தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திமுக எப்போதுதான் தோக்கும். எப்பொழுதும் தோக்கக்கூடிய கட்சி திமுக. ஒன்றை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதுவரையிலும் அரசியல் வரலாற்றில் அண்ணன் ராமலிங்கம் அவர்களுக்கு தெரியும், எல்லோருக்கும் தெரியும், திமுக என்னைக்குமே தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் என்று தொடர்ந்து ஜெயிச்சது கிடையாது. ஆனால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பெயர் சொல்ல வேண்டும், இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் என்று வாழ்ந்து மறைந்த ஒப்பற்ற தலைவர், சத்துணு தந்த சரித்திர நாயகன், வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி, மக்கள் மனதில் வாழ்கின்ற மாபெரும் தலைவர் எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய அற்புதமான இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திமுக. ஒழுக்கமான கட்சி அண்ணா திமுக, ஒழுக்கமான கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி, ஒழுக்கமான மாபெரும் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். இந்திய தேசத்திற்காக, அந்த நாட்டிற்காக 140 கோடி மக்களுக்காக வாழ்கின்ற அற்புதமான கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி. தேச ஒற்றுமையை காக்க பிறந்த கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி. இந்த 2 கட்சிகளும் இன்றைக்கு கைகோர்த்திருக்கிறது. மக்கள் அதற்கு ஆதரவு தருகிறார்கள். ஆளுகின்ற ஆட்சிக்கு பெரிய எதிர்ப்பு இருக்கிறது. மோசமான ஆட்சி, சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்த ஆட்சி, தன்னுடைய மக்கள் ஆட்சி. மக்களுக்காக ஆளவில்லை, தமிழ் மக்களுக்காக ஆளவில்லை, தன்னுடைய மக்களுக்காக ஆளுகின்ற கட்சி திமுக. மறுக்க முடியுமா? அன்னைக்கு யாராலும் அதற்காக தயாராகி கொண்டிருக்கிறது விடியாத அரசு. அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தமிழக மக்கள். தமிழக மக்கள் ஒன்றுபடுகிறார்கள், கூடுகிறார்கள். ஆனால் நிச்சயமாக வெற்றி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வரும் ஆதரவு தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டு, மேட்டூர் பகுதி மக்கள், சேலம் மாங்கனி நகரத்து மக்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் சந்திப்போம், ஒன்று கூடுவோம், வெல்வோம், ஆட்சி அமைப்போம். நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மீண்டும் மோடி, தமிழகத்தில் அண்ணன் எடப்பாடி என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாவட்டத்தின் சார்பாக வீரவாள், இது ராஜராஜ சோழனின் கையில் இருந்தது, ராஜேந்திர சோழனின் கையில் இருந்தது, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கையில் இருந்தது, வீரவங்கை வேலு நாச்சியார் கையில் இருந்தது, தீரன் சின்னமலை கையில் இருந்தது. இந்த வாள் தீய சக்தி திமுகவை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் தமிழகத்திலிருந்து விரட்டுவதற்காக நமது மாவட்ட தலைவர் கையில் இருந்து வழங்கக்கூடிய இந்த வீரவாள் நமது மாநில தலைவர் அவர்களுக்கு நமது மாவட்டத்தின் சார்பாக வழங்குகிறோம். அடுத்தபடியாக
Well, Prime Minister, Singapore is perhaps the most globalized country in the world. And you like rules, you like precision, you like mathematics. We like stability. You like predictability. Yes, of course. You like Who doesn't? stability. You must be having to adapt to a new world order. Yes. Tell me a little bit whether this requires fundamental change in the way that Singapore operates. We are certainly in the midst of a great transition to a multipolar world, a post-American order and a multipolar world. No one can tell how the transition will unfold, but there is no doubt it will be messy and unpredictable, because America is stepping back from its role as global insurer, but there is no other country that's able to or willing to fill the vacuum. So we are in an uncomfortable position where the old rules do not apply anymore, but the new ones have not been written. And we must brace ourselves for more turbulence ahead. So what are we to do in this environment? I think we cannot afford to just wait for things to happen or hope somehow that things magically will fall in place. We have to take actions now, plan now and start taking actions to invest together in tackling the problems of the global commons, or in building new trade connections and keeping up the momentum of trade liberalization. So that's something that Singapore is keen to do. We can't do it alone, but we will do it with other like-minded countries. Can you envision a world without the US? The US may not be able or willing to join these plans now, but we have to press ahead. And hopefully in time to come, they will come along as well. But given the uncertainties and the unpredictabilities, we cannot just leave things to chance. We have to start taking actions now to lay the foundations of the new multilateral architecture. But there are two views that the next few years are more of a passing phenomenon, or that there are deep structural changes in the world order that we are now living. You are in the second camp. Yes, we are. We are, because we believe what has happened in America is not just a temporary phenomenon. It reflects broader change in political culture and also in American society itself, a feeling that America has not benefited from the current global order that it had put in place, and it is not prepared to do as much of the heavy lifting to keep the order going. And I think that goes beyond this administration. Is some of this sentiment justified? Does Donald Trump have a point when he says that the US has been taken for granted, that it's been taken advantage of? Some of it may well be justified in the sense that there may well have been free riders, so to speak, and countries do need to do more to invest in their own economic security and also stability. We do that in Singapore. We have never taken it for granted. We have consistently invested year by year in our own security and our defense, and also facilitated America's presence in the region. Certainly what the Trump administration has done is to motivate and catalyze many countries to do this self-reflection, and you see that happening now. More countries are indeed investing in defense. There's certainly self-reflection. So you see it in Europe, and people are taking matters into their own hands. So while there may be truth in some of this, of what Mr. Trump has said, and the positive result of this is countries taking more responsibility and spending more on their own security, we worry that the consequence of these actions will also mean, as I just said, a weakening of the global order today, and we think there's no going back. There will be a new multipolar world. Multipolarity itself does not provide a stable framework for countries to work together, to cooperate, and to ensure shared prosperity and security. So we have to think about what we can do together to engender that. Does this multipolarity mean spheres of influence? Because you often look at the way the US administration operates, and it looks like what the president prefers are sort of three strong countries. That wouldn't work very well for Singapore, would it? We hope it will not end up like that, because if the world
ends up in exclusionary blocks and fears of influence, I think it will be more dangerous and unstable. So from our point of view, multipolarity should still have a way to bring about global connections. We would prefer a world where ASEAN in Southeast Asia, we are a platform that allows for open and inclusive engagements with all the major powers. Do you think ASEAN could become a more credible bloc politically, but also economically? Certainly, we have ambitions to do so. I know that this is what Singapore hopes for, but are there concrete moves to make it such? I wouldn't, first of all, belittle the achievements of ASEAN. Southeast Asia is a very diverse region, highly complex, made up of so many different ethnicities, languages, religions. It used to be called the Balkans of Asia because of the geographical fragmentation and the potential for instability. And yet, all these decades, since the end of the Vietnam War, Southeast Asia has been able to maintain relative peace and avoided major conflicts, and a lot of it is credit to ASEAN. ASEAN is certainly not perfect, but it is indispensable. And we are continuing to build on the foundations that have been laid. There are plans to accelerate ASEAN integration to make ourselves a more attractive and competitive single market. And in some ways, the tariffs imposed by America have indeed catalyzed and motivated ASEAN leaders to come together with more urgency on this endeavor. So you got off pretty lightly, but of course the US does not have a trade deficit in goods or in services with Singapore, so you got 10%. Mm-hmm. It's not the same for your neighbors. Yes. They have some of the highest tariffs. So there is a growing sense in the region that the US under Trump has turned its back on Southeast Asia. Do you agree? The actions of the tariffs have certainly impacted America's standing in Southeast Asia. There is no doubt. But I would say all Southeast Asian countries still recognize that America remains the largest investor in the region, not China. China is the largest trading partner, but as far as FDI flows are concerned, America remains the largest investor. America still has significant stakes in Asia, and all of us in Southeast Asia want to maintain good links with America. And that's why many countries have had extensive negotiations with the US, and eventually they have landed on slightly lower tariffs. More around 19%. It's interesting how now we think of 10 or 20% as practically as relief. I agree fully with you. But we started with nothing. Exactly. So from our point of view, the correct figure is 0%, but 10% has become the new normal. What to do? You could, though, still suffer from semiconductor tariffs on and pharmaceuticals. Yes. Are you in discussion with the US? Do you think that you will get exemptions? Remains to be seen. We are in discussions with the American officials on this. But from what we understand from some of the large American firms, like the pharmaceutical companies, some of them on their own have already negotiated their own exemptions because they are investing back in America. So these are the pharmaceutical companies in Singapore, that's right? Right. They're American companies. They're investing in America, so they get their own exemptions. That's right. So we are, looking at this in greater detail also to understand fully what's the impact on our economy. You're a logistics hub. There are a lot of re-exports from Singapore, and supply chains have been disrupted because there is pressure also from the US to remove Chinese elements from these supply chains. Have you felt this pressure, and what impact has it had? Not so much on the overall flows, because if you look at global figures, trade flows continue. They are just being reconfigured into new patterns of trade. And so long as they are continuing, especially in Asia, Singapore can remain a relevant node. And we see that continuing to be the case. And we are determined to remain at the center of these global patterns. I know that you are under pressure to stop US advanced chips from getting to China, right? Advanced chips that you get in Singapore. What are you doing to stop these flows? Well, our position is very clear. We've established a business hub on the basis of our reputation for rule of law and trust. And so we are determined and fully committed to maintain the integrity of our business environment.
We will not tolerate businesses violating our laws. We'll take strict actions. And when it comes to export controls, we will also not condone businesses or individuals taking advantage of their association with Singapore to circumvent the export controls of other countries. So where America is concerned, what we have done is put in place robust arrangements so that the US government can take actions, investigate companies of interest in Singapore if they so wish. And we will also extend similar arrangements for other countries if they would like also to have the same treatment where it comes to their export controls. Because nowadays, export controls is not limited to America only. Are you surprised that economic growth hasn't really suffered? Tariffs were supposed to do a lot of damage. And yet, whether you look at the global economy, the recent IMF report, or indeed in Singapore, economic growth has not yet been affected. Did we get it wrong? No, I don't think we got it wrong. I think there are several reasons for it. One, the actual rollout of the tariffs have not been as high as what they initially were indicated to be. Second, there has been a lot of front-loading of activities, which has dampened the impact. And third, generally speaking, because of AI, because of new technologies, the rest of the economy has been quite resilient so far. But there will be an impact. I think we already start to feel it in our own economy. In many ways, we always say the Singapore economy is like the canary in the coal mine because we are so open and so exposed to the external environment. We are the first to feel it when the external environment starts to weaken. We didn't feel it in the first half of this year. So how are you feeling it now? We are starting to feel some slowdown now as we approach the second half of this year. Because of uncertainty, businesses are holding back on new investments and new hiring, and we are starting to see a general slowdown in business activities. I'm just wondering how you and your neighbors navigate the tensions between the US and China. There may be a trade deal, there may not be a trade deal. One day it's on, one day it's off. How difficult is it for you? I suppose we have to take a step back and look at, first of all, the US and China relationship itself. It's the most consequential relationship in the world, and it's also the most dangerous fault line in international relations. For now, you can see both countries wanting to insulate themselves from each other. There are also many interdependencies between them. Their economies are deeply intertwined, and they are looking at potential choke points to use as leverage. But when one economy squeezes, the other squeezes back right away. So you end up in a path and a dynamic of mutually assured destruction. We see this happening already, as even now. And furthermore, when one side starts to weaponize a particular dependency, it just motivates the other to look for alternatives. So when America puts controls on chips, China will start looking for workarounds because you can use lower-end chips as workarounds, and China will start looking to become more technologically self-reliant. And when China puts controls on rare earths, I think all of us will start to realize that these are not so rare after all, and America and its allies, I'm sure, will look for alternatives. These things will happen. It will take time, but the economist in me says that we should never underestimate the elasticity of supply. So when you look at these sorts of dynamic and the consequences of actions, I think America and China may well come to a new modus vivendi. Think about how they can coexist with one another even while they compete intensively. It's not easy to see how this may arrive very soon in the near term. I'm trying to imagine what you are describing. If it's unstable in some areas, it will be unstable in other areas. You often hear the Chinese saying that they look at the relationship as a whole and they cannot compartmentalize it, whereas the US prefers to compartmentalize. So do you think they'll get a trade deal in the next few weeks? We hope so. It may not be a strategic agreement that resolves everything, but even some form of a guardrail to manage the economic relationship in trade is better than nothing. And if the US and China continue to coexist and not end up with a full decoupling,
which is going to be highly damaging to both economies and also highly destabilizing for the entire global economy. So if they can find ways to coexist, going back to your earlier question, Singapore and all of ASEAN countries will be able to navigate this new environment. We will be able to therefore continue to have relations with both America and China. Do you think that a lot of the US sort of economic nationalism, the America First strategy, is leading more to a China First strategy, and in some ways giving them this impetus to produce the chips themselves, to make themselves even more independent and paradoxically stronger? You can see growing confidence in China throughout its entire society at its own developmental model. China's rise gives rise to a lot of unease in many parts of the world, not just because of it's a rising power of tremendous scale, but because it's a power with a different economic model and political system. But I think the world must realize that China will not converge with Western norms, and it will find its own path to modernity. And while there's still tremendous catch-up growth, because its per capita GDP is just 1/5 of America's, in some areas, it's gone beyond catch-up. It's a technological leader in many areas, in advanced manufacturing, in renewable energy. So we have to contend with and accept the reality that China is not just a rising power, it is a risen power. And the moves that it has made in recent years, I think just demonstrate that China itself recognizes its growing weight and is thinking about what responsibilities it might exercise as a leader in the global system. For example, it recently decided to forego its special and differential treatment provisions in the WTO. In just this past year or so, it has doubled down on its support for global institutions. And I think these are examples of how we have to embrace the reality that China will be a key player and potentially a key leader in this new global system. But doesn't a country like Singapore then have to make a choice? Because you have navigated a strong political defense relationship with the US and a very strong trade relationship with China. Do you not feel that you are reaching a point where this balancing act doesn't work anymore? Having said all that I just described of China, we are talking about China today still not being able to or willing to replace America's role in the global system. Because it's not quite at the same level as America. It's still a middle-income country with a lot of domestic challenges. So there is no new global leader yet emerging. And we are in this very messy period of transition. Yes. And this But so this will be a long... What does Singapore do then? Therefore, in this very unpredictable, messy period of transition, which can continue for years, maybe more than a decade, I think we will have to work with like-minded countries, as I said just now, find ways to preserve and reinforce the multilateral frameworks that matter. So describe to me a little bit this sort of multilateral system that you see. I know that there's a new grouping that you are promoting with other smaller countries. How do you see that system working and surviving? The efforts are multi-pronged. One, we have to reinforce and reinvigorate existing institutions like the WTO. For example, in the WTO, the consensus decision-making process, which is a treasured principle, has become a recipe for paralysis. We have to change that. We have to find ways for plurilaterals to take off in the WTO. Well, you need the US for that, though. You do. So we are not discounting the role of America. We are saying some of us should start moving, keep the momentum going. And in time to come, even if America is not willing to or able to make a decision today, maybe down the road it might. And so we have to do that in terms of refreshing global institutions, which we are doing. The second front is to look at pathfinding initiatives, new initiatives, which we are working on too with like-minded countries. So the future of investment and trade partnership, which you talked about. That's the one with the UAE and That's others. right. Yeah. We bring together small and medium trade-dependent economies because we are all alike in wanting to uphold a rules-based trading system, and we can
come together to push the frontiers for new initiatives. Amongst these 15 or so economies, we already have virtually tariff-free. So the point is not to come together to do an FTA, but to think about what new ideas we can put on the table, including facilitating investments, making it easier for businesses to interoperate across our economies by standardizing rules, regulations, customs, documentation, and enabling, using technology as an enabler with electronic invoicing, documentation, data flows, these sorts of things. And if we can have new initiatives like that in time to come, we might be able to multilateralize them as part of WTO precepts. You are a massive investor in the US. And around the when you hear of the attacks on the Federal Reserve, when you see the unpredictability of economic policy, does that make you less likely to invest? Are you reducing investments? Are you shifting more towards Europe? Or is it there is no choice? Your largest investments have to be in the US. We are not scaling back right now, because when we look at investments, we look at macro risk environments, but we also look at the individual company dynamism and prospects for growth. And for now, while the risk premiums at the macro level may have increased in America, we still see a lot of leading-edge technologies, tremendous dynamism in American enterprises. So we remain invested in these companies. But it's not America alone. We continue to look out for opportunities around the world, in Europe and in Asia and other parts of the world as well. What about Europe? There is an opportunity for Singapore, politically, economically, on the investment front, to have a closer relationship Very much with so. the EU. We think Europe will be also a key player in this multipolar environment. Europe is a major power in its own right, and Europe will be a key player in this new global environment. So we are keen to forge closer links with Europe. We already have very close links with Europe between Singapore and the EU, but we are looking at how we can bring different groupings together, and there are opportunities to do so. Between the CPTPP and the EU, for example, we have been having discussions on a more formal partnership. That accounts for something like 40% of global trade between EU and ASEAN. Incidentally, EU has already signed or moved on FTAs, not just with Singapore, but with several ASEAN member countries. So if we can get EU and ASEAN together on an FTA discussion, that will be another 1/3 of global trade. So these we see as new opportunities to reinvigorate trade. I mean, we are in a world where the global system is starting to see more and more, becoming more and more clogged up, but we would like to keep the arteries of trade open and maybe create new arteries. And that's why we see these strategic opportunities with Europe. Does this new world order that is yet to emerge, does it require any domestic changes in Singapore towards more political liberalization? I ask also because you would have seen that there's a new youth movement that's emerging in different parts of the world, in Asia and also in Africa, the Gen Z movement. Tell me how you are thinking about the future on domestic, social, and political liberalization. The two are connected. It's a relevant question, the changes in the global order, as well as the sort of youth movement that you see around the world. And we see growing anxiety amongst young people everywhere in the world. In China, they talk about lying flat. In Japan, there's a term, hikikomori, staying in the home, not going out. Yeah. And I think in America, Europe, you talk about the great resignation and all sorts of other terms. So you see that level of growing anxiety amongst young people. Because we are in a different environment, less stable, more chaotic, more disorderly, so naturally young people are more concerned about their future. We feel that in Singapore too. So from a political point of view, from a domestic point of view, our focus must be
to find ways to give assurance to our young, to give them that confidence that they can chart a better future for themselves. And that's what we are determined to do in Singapore. What's been the hardest thing that you've had to do since you became Prime Minister? There are many hard things. I don't know that I Hardest. can... Hardest. Have you been to see Trump? Not yet. Okay, Not yet. so you haven't done the hardest. We might have a chance to meet when he comes, if he comes for the ASEAN summits, which he has said he would. Yes, because he has to sign the peace agreement. Yeah, well, I'm not sure whether it's just for that, but if he comes to the ASEAN summits, there may be a chance to meet him. I've had a phone call with him late last year. It went well, but I'm sure there'll be opportunities to meet. Okay, so we take that out. Yeah, That's not the hardest. I would say What is the the hardest hardest? has been really in managing people. You don't realize the extent of it until you get into this job, right? Which is that I'm not just Prime Minister, I'm leading a party. I'm leading a party, go into elections, and you have to then think about which are the members of my team who I have to drop, because I want renewal. And one of the keys to the PAP's success has been a full focus on renewing our team every election. And this is not easy to do at all. It's very easy to say, let's just continue with the status quo. I don't want to offend anyone. You know, it's okay, we all move along. But then if I do less of the renewal, I will pay the price for it 5, 10, 20 years from now. So having to look hard at the members of the team, speak to each one of them individually and say, I'm sorry, I'm not able to allow you to continue, I have to drop you. That was very painful. So party management. Yes, that was very painful. Not easy to do. And I had to steel myself to do it and manage it, and I'm glad we had a good election outcome at the end of the day. Thank you for your time, and hope to see you again soon. Thank you. Good talking to you. Raise your hand if you have recently had to introduce yourself or make small talk. Yes, that is what today is all about. How to speak better in the moment. My hunch is, for many of you, introducing yourselves and making small talk at some points was challenging. It's awkward. It can be uncomfortable. So today I want to talk about how we can think faster and talk smarter in those moments where we're put on the spot to think and act quickly. We all know that speaking in planned situations, presentations, pitches, meetings with agendas, can be hard. But it can be much harder to speak in the moment. And if you think about it, most of our communication happens in the moment. It's things like making a toast, answering questions, giving feedback, introducing yourself, answering questions. These are the things that can be very challenging for us. So today I'd like to walk you through a methodology that I developed in service of needs of our students here at Stanford. Many years ago, the deans came to me and said, we have a problem. The problem is this: our very bright Stanford MBA students are struggling to answer those cold call questions from their professors. You remember back here when people would say, what do you think? And you had to respond. So I did a deep dive into research in psychology, anthropology, sociology, improvisation, neuroscience, and came up with a methodology now that all Stanford MBAs within the first 3 weeks of their time here have an opportunity to take. And it turns out it helps them feel more comfortable and confident, not just answering questions, but in standing up in class and giving a position, and many other situations that they find themselves in when they leave here, interviewing for jobs, giving feedback to employees, etc. So today is going to be not just listening to me, but it's going to be participative.
And we're going to start. It's not hard. Some of you are looking at each other going, oh no, what's he going to make me do? Pretty simple. I'd like you all to read this sentence. And what's more important to me than the meaning of the sentence is I'd like for you to count the number of F's, the letter F. How many F's do you find? I'll give you 3 or 4 seconds to do it. Keep the answer quiet to yourself. How many F's? I wish my MBA students were as quiet and thoughtful as you are right now. All right, shh. All right, raise your hand if you found 3 F's. How many found 3? Excellent, very good. Anybody find 4? Anybody find 5? How about 6? There are 6 F's. What 2-letter word ending in F did many of us miss? So why do I do this activity? I have done this in every workshop, every keynote I ever deliver. Why? Because this is an exact analogy of what we're going to be doing here today. Many of us miss little things that make a big difference in our communication. Now, the other reason I do this is 14 years ago when I first saw this, I found 3. I felt really stupid, and I like to pass that. No, that's... So we're going to identify little things that make a big difference to make us more effective in our spontaneous speaking. So I want to introduce you to a 6-step methodology that we can use to become better at speaking in the moment. And the 6 steps divide into 2 categories: mindset and messaging. The first step has to do with managing anxiety, taming the anxiety beast. Most people get nervous speaking in spontaneous situations. In fact, most people get nervous speaking in any high-stakes situation. We have some research that says upwards of 85% of people feel nervous in high-stakes situations, and I think the other 15% are lying. So let me ask you this. How do you feel when you watch a nervous speaker present? Now, I know a few of you probably like watching people suffer, but most of us don't. How does it feel? Just shout out. How do you feel when you see a nervous speaker present? Okay, so uncomfortable, empathetic, and I heard some people say, I actually feel anxious myself. I call that secondhand anxiety. So if for no other reason, we should learn to manage our anxiety so our audience can focus on us and not be distracted. So when it comes to managing anxiety, we have to take a 2-pronged approach. We have to manage both symptoms and sources. Symptoms are the things that we physiologically experience, what goes on in our body. And sources are the things that initiate or exacerbate that anxiety. So I'd like to hear from some of you, what happens for you when you get nervous when you're put on the spot? I'll start. I blush and I perspire. What happens for some of you? Mouth goes dry. I call this plumbing reversal. What's normally dry gets wet, and what's normally wet gets dry. So you get sweaty palms but dry mouth. Really weird, right? What else happens? My brain actually goes blank. Yeah, you freeze. You can't remember what to say. What else happens? Please. Rapid heartbeat. Yeah, you feel your heart pounding, right? Some of us get shaky. These are normal and natural responses to anxiety. Your body sees speaking in the moment as being under threat, and it invokes the fight or flight response. And these are normal and natural responses. But there are things we can do to address these. Now, allow me to share a few with you. The first and best thing you can probably do is to take a deep belly breath. The kind of breath you would take if you've ever done yoga or Tai Chi or Qigong, a deep belly breath. And what's interesting is it's the exhale that's more important than the inhale. So my rule of thumb, or shall I say my rule of lung, is you want your exhale to be twice as long as your inhale. And if you take 2 or 3 of these deep belly breaths, you'll actually reduce the rapid heart rate, the rapid breathing that causes you to speak faster, and you'll feel calmer. So before you walk into a room where you think you might be asked for feedback, or you know questions are coming, or before you unmute on that Zoom, take this deep belly breath and it will help. Now, if you get dry mouth and you know you're going into a situation where you might have to speak in the moment, drink some warm water, suck on a lozenge, or chew some gum. Obviously, you don't want to do that while you're in the midst of speaking, but that will help reactivate those salivary glands. If you're like me and you blush and you perspire, hold something cold in the palms of your hand.
The palms of your hand are thermoregulators for your body. Just like your forehead or the back of your neck, if you've ever had a fever and you put a cold compress on your head to cool down. Because your heart rate is going up, because your body tenses when you're stressed, you have more blood going through tighter tubes, your blood pressure goes up. And that causes you to get hotter. It's like you're exercising. So we can reduce the sweating and the blushing by cooling ourselves down. In fact, before I started speaking today, I was holding a cold bottle of water to help. So these are some of the things we can do to manage our symptoms of anxiety. If I didn't talk about a symptom you have, there are resources I'll share at the end of the talk that can help you find ways to manage your anxiety. Now, there's another side too. We have to think about sources. Sources are the things that initiate or exacerbate our anxiety. There are many. Let me talk about one. Many of us are made nervous by the goal of what we're trying to achieve when we communicate. My students want to get a good grade. The entrepreneurs I coach want to get funding. You might want to get a new job, or you might want to get your project supported. So what makes you nervous is the fact that you might not achieve that goal. In other words, what's making you nervous is a potential negative future outcome. So how do we short circuit that? We become very present oriented. Because if you're in the moment, by definition, you're not worried about the future. So how do we get present oriented? One way is to do something physical. Walk around the building before you go in for that job interview. Another way is to listen to a song or a playlist, just like athletes do. You can do what I do. I get present oriented by talking to people. Before I got up here on stage, I was talking with many of you. That helps me get present oriented. I can't engage in a conversation and be thinking about what might go wrong in my presentation or Q&A session. Start at 100 and count backwards by 17s. That'll get you present oriented. I know I'm in front of a crowd that's trying. The first one's easy, 83, the next one's hard. My favorite way to get present oriented is to say tongue twisters. You can't say a tongue twister right and not be in the present moment. Some of you are going, uh-oh. That's right, I'm going to ask you to say my favorite tongue twister. I said this tongue twister right before I walked out here. It warms me up and it gets me present oriented. Many of us assume that we can just go from silence to brilliance without warming up our voices. But you know, if you've ever played a sport or exercised or played a musical instrument, you should warm up first. So let's try it. My favorite tongue twister takes 5 seconds to say, has 3 phrases. And if you say one of the phrases wrong, you'll say a naughty word. So I'm listening to hear. Okay, let's try it. Repeat after me. I slit a sheet. A sheet I slit. And on that slitted sheet I sit. Excellent. Nobody said that naughty word, and I'm sure you all know what it is. So by managing our anxiety, both symptoms and sources, we prepare ourselves to be better when we speak in the moment. The second step in our process has to do with maximizing mediocrity. We get in our own way. I have the audacity in front of my Stanford MBA students on the first day of class to say, maximize mediocrity. Their jaws drop. They've never been told to be mediocre. But why do I recommend this? It boils down to this. We are the biggest impediment to our ability to speak spontaneously in the moment. We get in our own way. And we do it through all the judging and evaluating that we do of the material that we're thinking about saying. We get in our head. Here's why this is problematic. Think of your brain as a computer. This is not a perfect analogy, but for this point it works. You know on your laptops or your phones when you have a lot of apps and windows open, how the performance of each one of those is a little less good because the others are open? That's because the bandwidth is less. The same is true with your brain. When I am evaluating and judging everything I'm saying as I'm saying it, I have less cognitive bandwidth to focus on what I'm actually saying. So when we are evaluating ourselves as we're speaking, we're doing ourselves a disservice. Now, be very clear. I am not saying you should never judge or evaluate your speaking. You should. But we can turn the volume down a little bit to give us more resources so we can be more present and be more effective in what we're saying.
So the true sentence that I tell my students at the end, I start with maximize mediocrity, and then I end the class by saying maximize mediocrity so you can achieve greatness. If you give yourself permission just to answer the question, just to give the feedback, just to have the small talk, then you put yourself in a position to do it very well. But when I say to myself, I have to give the right answer, the best feedback, I need to be the most interesting in small talk, it reduces the likelihood that you'll do those well. So step one is manage anxiety. Step two is turn down that volume on that mental observation and evaluation we're doing, and that puts you in a position to be more present and more engaged. The third step of the methodology has to do with the fact that many of us see speaking in the moment and in general as threatening and challenging. If I were to tell any of you at the end of the meeting you're running that you're going to get some questions from your audience, many of you aren't like, oh, that's great, I can't wait. You say, oh no, I better do a good job. I'm afraid they're going to see what I said is wrong. They're going to challenge me. Many of us see these situations as threatening and challenging. And when we do so, it impacts not just what we say, but how we say it. We tend to retreat. We make ourselves small. Our answers are curt. Our tone is harsh because we feel we have to defend. There's another way to approach this. And before I share with you that way and give you some tools, I want you to actually have an experience of it. So I'm going to ask you to play a very simple improvisation game with me. It's called Give a Gift. All of us in our lives have had the experience of giving a gift and getting a gift. So you know how to play this game, but we're going to practice. I'd like everybody to take out an imaginary box. Will you do this with me, please? Here's your imaginary box. On the count of 3, I'd like you to just practice giving it. And then to give the gift, you just extend your arms. Everybody ready? 1, 2, 3, give a gift. Perfect, very good. Now when you receive a gift, you do it in reverse. Ready? 1, 2, 3, you've received a gift. Perfect. So here's what we're going to do. In a moment, I'm going to ask you to find somebody sitting near you. You're simply going to introduce yourself if you don't know, and you're going to play the give a gift game. One of you will give a gift to your partner. Your partner will take the imaginary gift, open the box, look inside, look at the partner, and say, thank you for the, and you're going to say the first thing that pops into your head. So you might say, thank you for the car, thank you for the pen, thank you for the airplane. It doesn't even have to fit in the box. Your partner who gave you the imaginary gift, upon hearing it, is going to explain to you why they gave it to you. Do you see how there are 2 acts of spontaneity that happen in this activity? And then you'll switch. So again, when it's your turn to give, you give the gift, your partner receives the gift, they open up the box, they look inside, and they thank you for the first thing that comes to mind. By show of hands, how many of you already know what's in your box? Aha! Over half of you raised your hands. Yes. Remember what I said in the previous step, how we want to do well, and we want to make sure we're right? So you've, okay, I know there's going to be a dog bone in my box. That's perfect, I'm done. I want you literally, when you open up the box, to say the first thing that comes to your mind. I have to tell my MBA students to keep it clean and keep it legal. I'm sure I don't have to tell you that here. But I want you to name it, and then your partner, upon hearing it, is immediately going to explain, and then you're going to switch. This activity should take 2 minutes. I will ask you to come back in about 2 minutes. So find somebody sitting next to you, introduce yourself. The person who woke up earliest this morning goes first. I've learned a long time ago as a teacher, if you don't say who goes first, everybody argues on it. All right, find a person. Thank you, by the way, for doing this activity. I saw lots of smiles. Looks like you were having fun. I am simply going to move my arm across the audience, and as my hand points in your general direction, will you just call out what you found in your box? I love hearing what people gave themselves. Just start shouting out what you gave yourselves. Kleenex, tires. Okay. Catnip, I heard, yes. Pumpkin, notes. Did I hear broccoli? Oh, yes. Dog, poop. Okay, yes. Sweater, excellent. You guys gave yourself wonderful gifts. It's a bit of a Rorschach test, too. It tells us a little bit about you, but we won't go there. Let me ask you this. How did it feel when you gave the gift and you were waiting to hear what you gave? Many of you looked excited. I see many of you smile. What did I give? What did I give?
And then all of you embraced a rule that comes from improvisation. I am a huge fan of improv, and I have had wonderful improv teachers here on this campus. Patricia Ryan Madsen, Adam Tobin, Dan Klein. These are improv experts who've taught me the value of improv. And all of you just executed the #1 rule of improv. Yes, and. You didn't say, I did not give you a dog bone. No, you said, of course I did, and here's why, right? You embraced it right away. What if, when somebody asked you a question or asked you for feedback, you saw it as an opportunity, just like you saw this activity as an opportunity? Now, I am not naive. I know sometimes people, when they ask us questions or ask us for feedback, they're really putting us on the spot. They want to challenge us. They're coming after us. But even in those moments, if I can see it as an opportunity to connect, to learn, to find some area of commonality, it can change everything. I will step in. I will be bigger in my response. My tone will be more collaborative. My answers will be more detailed. By seeing spontaneous communication as an opportunity, as a gift, not a threat, it changes our entire approach. So how do we do this? How do we execute on it? On the new book I wrote, Thinking Faster, Talking Smarter, I introduce several tools we can use to see things as opportunities. The first comes from this notion of growth mindset, which Carol Dweck on this campus helped to develop and champions. It's wonderful, and her work is fantastic. One area of her work in growth mindset, which really essentially says that when we are faced with a challenge that doesn't go necessarily the way we want it to, we can learn and grow and begin to get better at that, versus a fixed mindset which says, that's just how we're built, that's just the way it is. A growth mindset, again, opens to opportunity. And one aspect of it that I really resonate with is this notion of not yet. Just because something didn't go the way you want to doesn't mean it never will go the way you want. It just means not yet. Maybe you don't have the skills, you don't have the practice, but it means you can get there. So by adopting a not yet mindset, it helps us see things as opportunities, opportunities to learn, opportunities to grow. So when you meet with a frustration in your life, especially around communication, say to yourself, not yet. We've already talked about yes and. Yes and is where we see the possibility of connection. So even if you're in disagreement, in a negotiation that's happening in the moment, you can look for those areas of commonality. Where is it that we agree? Where is the yes? And from there, build. The third of these comes from the world of basketball. Many of you are familiar with Mike Krzyzewski, former basketball coach, Coach K. One of the things he is credited with instilling in his players, but in all of sport, is this notion of next play. If you're an athlete, say a basketball player, and you miss a shot, instead of ruminating and getting frustrated with yourself, move on to the next play. Because the reality is, if I miss my shot and I sit there thinking about how bad it was, how I should have made it, the play is already ensuing, and the other team might be scoring a shot. I have to move to next play. And the same is true when you're in the midst of a conversation, small talk, feedback situation. If something happens that doesn't go exactly the way you want it to, next play. Keep moving. Now, while rumination in the moment is bad, reflection after the fact is very good. So I'd love for you in the moment to move to the next play, but later that day, reflect what worked and what didn't. Many of us treat our communication as that definition of insanity, doing the same thing over and over again, expecting different results. If you don't reflect and learn and think about it, you're not going to change. So in the moment, next play, later in the day, reflection. And then the final of these steps has us reframing the way we think about mistakes. Many of us try to avoid mistakes. We feel a mistake is a bad thing. Now, if you think about it, we learn through mistakes. If you watch kids as they develop, they make lots of mistakes, and that's how they learn. We can take benefit from that as well. But we have to look at them differently. Rather than mistakes, I'd like you to think of them as missed takes. In television and film, directors will have their actors do multiple takes of the same scene. You've seen that clapboard that says take 1, take 2.
No one scene is wrong. They're just trying to optimize and try different things. So when you do something that doesn't go the way you want, think to yourself, take two. I'm just going to do it again differently. It wasn't bad, it wasn't wrong. I'm just going to try it differently. And if you take that approach to your actions and the things that don't go the way you want, one, it keeps you in a much more positive frame of reference, and it encourages you to think and learn from what just happened. So these 4 tools, not yet, yes and, next play, and missed takes, are the ways in which we can look at our communication in the moment as opportunities and not threats. So we get out of our own way. After we manage anxiety, we see things as being opportunities, not threats. And then our 4th step has to do with listening. Most of us are not good listeners. We listen just enough to get the gist of what somebody is saying and then start thinking, judging, evaluating, rehearsing what we want to say. We don't listen deeply. And if you don't listen deeply when you're communicating in the moment, you can make some errors. Imagine this. We walk out of a meeting together. You turn to me and you say, "How do you think that went?" I hear feedback, and I start listing all the things that we did wrong, all the things you could have done better, how we can make sure that we don't make the same errors next time. But had I really listened in that moment, I might have noticed you came out the back door, not the front door. You were looking down and talking more quietly than you usually do. In that moment, what you wanted was not feedback, but you wanted support. And by virtue of giving you all this constructive feedback, I actually did you a disservice and might have damaged the relationship we have. So we need to listen in a very different way when we have to speak spontaneously, so we really understand what's needed in the moment. So I'd like to give you some advice about how to listen better. And I have to caveat this, that my wife gets really upset when I teach listening, because she says I'm still a work in progress. So listen to what I say, not necessarily what I do. First, when you are listening, you need to listen intently. I heard a professor at another university say, he taught music and he was talking about jazz. And he had a jazz teacher, and I have to look this guy up to get his name, but he said, we need to listen until you sweat. And I love that approach. Listening is hard work. So the first thing we need to do is when somebody's speaking, we have to listen to what's the bottom line of what they're saying. What's the crux of what they're trying to get across? And then second, we need to employ a strategy that I learned from a colleague here. His name is Collins Dobbs. And Collins teaches critical and crucial conversations here at the business school. And he has a methodology to help do that. And that methodology applies beautifully to listening. It's 3 things: pace, space, grace. To listen well, you have to give yourself a little bit of each of those. We have to slow things down. The world moves very quickly. We've got a lot going on. If I slow down, I can listen better. So the first step is to slow things down. Second, you have to give yourself space. Sometimes it's physical space. Move to a location where you can actually hear better. As I get older, everything is louder in the ambient sound. Move to a place where you can actually hear. But also mental space. Give yourself permission to be present-oriented in this moment, listening to this person. And then finally, grace. And grace is to give yourself permission to pay attention to what's going on in the environment, how the person says what they say, not just what they say. And grace refers to listening to your own intuition. We have heard lots of things. We have seen lots of things in our lives, and we get intuitions that come to us based on what we hear, and respect those as well. We often think listening is only what's coming in, but you can also listen to what's happening inside you. So, but with a little bit of pace, space, and grace, and focusing on the crux of what somebody is saying, you can listen better. One of the best tools we can use to listen better is to ask either clarifying questions or to paraphrase. We have this notion that we have to respond in the moment right away. If I don't respond right away, it means I'm not confident, it means I don't know my stuff, and yet we can pause a bit to actually reflect on what we're listening to before we respond. So I can literally just take a pause. Some of us feel pausing is bad, but pausing can be great.
I can ask a clarifying question. That gives me a little bit of time. Or I can paraphrase, which is where I take something you've said, synthesize it, and present it back to you in a way that's distilled down. So it's not like what a 5-year-old does who just parrots back what you say. That's annoying. But you look for the key idea and you repeat it back. The thing with asking follow-up questions and paraphrasing is these are lower order cognitive skills. In other words, I can be thinking about what I want to say next while I'm doing those. So we're going to do a paraphrasing activity. It's very quick, very similar to what we did with Give a Gift. In a moment, I'm going to ask you to find a different partner in the room, and I'm going to ask you to share a story of your name. And it can be anything related to your name you want. It can be very deep and meaningful. It can be fun. For 30 seconds, you're going to tell a story of your name. This activity is not about storytelling. This activity is about paraphrasing, because the person you're telling it to is going to paraphrase what you said. And then they're going to ask a question, because paraphrasing never happens by itself. It's always followed by something, maybe your answer, maybe connecting to the agenda, maybe asking a question. So let me give you an example of what this is like. So I'm going to tell you a story about my name for 30 seconds. I'm going to ask for a volunteer, if you'd like, to paraphrase what I said, and then another volunteer to ask a question. Now, you do not need to answer the question. But by training yourself to ask a question immediately after paraphrasing, you're training yourself to keep the conversation moving. Paraphrasing is never something you do in and of itself. You always use it to move on. So here's a story of my name. My name is Matt. All through my childhood, I was teased mercilessly because Matt rhymes with everything. Okay? Lazy as a doormat, silly as a cat, you're fat. I was teased all the time. When my wife and I started our family, it was very important to me that our children not be named something that was easily teasable. As a teacher, I have a built-in focus group. So I went into my classroom, I wrote the 3 names that my wife and I were willing to call our kids, and I gave my students 5 minutes to come up with the most heinous, mean, bad rhymes and everything they could. And we named my children the names that had the shortest lists. So that's the story of my name. Is there somebody here who'd be willing to just paraphrase my story? Again, a paraphrase gets to the crux of it. I see your hand here, sir. Yes. So that wouldn't happen. Excellent. Great paraphrase. Essentially what he said, for those of you who couldn't hear, is you stress tested your kids' names. Right? That's a great paraphrase. What is a reasonable question that you might ask? Yes. What are the kids' names? Yes, I'm not going to tell you because they would be very upset, but I'll tell you that my kids are not teased because of their names. Now, they're teased for lots of other things, but not their names. Do you see how paraphrasing can actually help you listen more intently? So here's what I'm going to ask you to do. Find somebody else sitting around you, introduce yourself, and the person in your partnership who had to travel the farthest to get to campus for the event. Not this morning. If you're not local, you're staying in a hotel that's close by. But where you came from, whoever traveled the farthest will go first. You'll tell a 30-second story about your name. Your partner will immediately paraphrase and ask a question. You need not answer it, and then you'll switch. This should take us 2 minutes to do. Find a partner. Tell a story of your name. How did it feel to have your story paraphrased? It feels good, doesn't it? It feels good to have your story paraphrased. It feels good to be listened to. Now, we're not virtual in this room, so we don't have some of those cool features that you have on tools like Zoom and Teams and Meet. So we're going to do it the old-fashioned way. Will everybody put your fist out like this? This is a yes, thumbs up yes, thumbs down no, no middle fingers. Did your partner paraphrase well your story of your name? I am seeing almost exclusively thumbs up. I see one sideways and we might have one thumbs down, but there's always one in every crowd. No. How did it feel to listen to paraphrase? How did it feel to do this?
Hard, right? I see thumbs up, but it was hard, right? You had to listen in a different way. When I looked at all of you doing this, you were leaning in, you were nodding. It was clear that you were listening with intensity. We have the capability to listen well, but we have to encourage ourselves to do it. And when we speak spontaneously, it is critical to listen well. So we've now completed the first 4 steps of the process. Manage anxiety, get out of our own way, see it as an opportunity, listen well. All of this has to do with mindset. We haven't actually responded in the moment yet. So that's the next part, and that's messaging. And messaging has 2 components. First, it has to do with structure. Structure is critical. How you put your messages together matters. Most of us just ramble and give lists of information when we're put on the spot. And your brain is not wired for lists. It's very hard for us to remember just ramblings. Our brains are actually wired for structure, for story. A story, to me, a structure, is nothing more than a logical connection of ideas that has a beginning, a middle, and an end. I learned the power of story and the power of structure when I was an undergraduate here at Stanford many, many years ago. I was a tour guide on this campus. To this day, I can still walk backwards in a straight line while speaking. They trained us back then for 12 weeks. The most important thing they taught us, they said, above all else, to be a good tour guide on this campus, you must never, ever lose your tour group. You are a bad tour guide if you get people lost. The same is true with us as spontaneous speakers. Never lose the audience you're talking to. How do we keep people together? We structure our responses. Structure helps us orient people and set expectations. If I showed up and I said, "Hi, I'm Matt, I'm your tour guide, let's go," how many of you would go with me? A few because you're adventurous, but the rest of you would be like, "Heck no, where are we going? Do I have the right shoes on? Should I go to the bathroom first?" A good tour guide, just like a good spontaneous speaker, sets expectations up front so you can pay attention to what's happening and not wonder what's coming next. Structure also helps connect ideas together. The biggest place, or the most frequent place, you will lose people as a tour guide is when you move from one place to the next. People just wander off. The same is true in our communication. If you are using words like so, next, second, third as your transitions, then you are missing opportunities to keep people together. So structure is really important. Let me give you an example of a structure just so you can get your arms around it. Most of us are familiar with a very persuasive structure of problem, solution, benefit. If you've ever pitched an idea, if you've ever watched an advertisement, this is how they go. Problem, solution, benefit. Here's an issue, here's how we solve it, and here's the benefit. That's a structure. Beginning, middle, and an end. Now, my favorite structure in the whole world is 3 simple questions. What? So what? Now what? The what is your idea, your belief, your position, your product, your service, your feedback. The so what is why is it important to the person you're speaking to? And the now what is what comes next. Maybe I'll take your questions, let's set another meeting. Let me show you a demonstration. What, so what, now what is a great way to package up information. When you're meeting with your friends this weekend and somebody says, "What are you up to?" It's a great structure to update. Here's what I'm doing, here's why I think it's important, here's what I'm planning to do next. When you're giving feedback, you can give feedback in this structure. The feedback is what I saw or what I didn't see. The so what is why it's important, and the now what is what I'd like you to do differently. So imagine we come out of a meeting together and you say, "Matt, how'd that go?" I said, "Well, I thought it went really well, except when you were talking about the implementation plan. You spoke quickly and didn't give as much detail as you did elsewhere." When you speak quickly without a lot of detail, people might think you're nervous and aren't as prepared. Next time, slow down and use these 2 additional examples. Do you see how in the moment, just by following this structure, it gives me a good response? Structure is a tool. It's like a recipe. I am a lousy cook, but I have a much better chance of cooking well if I follow a recipe. So by having a recipe, all I have to do is put the ingredients into it.
I know how I'm going to give you my feedback. I just have to think about what I say in the feedback. So structure helps you not only package up information for your audience, but it helps you prioritize what to say. And because the information is packaged well, your audience can take that information and share it elsewhere. Think of a job interview. When you're being interviewed, not only are you trying to communicate your skills and how you could benefit the company, but you're trying to equip your interviewer with the information that they can then take to the others involved in the hiring decision and represent you. And if you package up that information easily, they can tell your story really well. If you just give them a whole list of information, they're likely not to remember it. So structure